The respiratory system. Cough. Cough is a common symptom of upper, upper, upper respiratory tract infections, ORTE, and lung diseases. A cough may be productive where the patient's cough up sputum, or non-productive where there is no sputum. A productive cough is often described as loose and a non-productive cough as dry sputum or phlegm. May be clear or white, yellow due to the presence of pus, purulent, or blood staining, as in hemolysis. A doctor is examining a patient who is complaining of a cough. Doctor, how long have you had the cough? Mr. Hamilton. Of, oh, 4 years. Do you smoke? I used to smoke heavily, but I gave it up a year ago. Do you cough up any problem? Yes. What, what color it is? Usually yellow. Have you ever noticed any blood eating? No. Any problems with your breathing? Yes, I get very short of breath. I have to stop halfway up the stairs to get my breath back. The doctors writes in the patient's case note. Dysphonia, cough. See purulent stomach for years. No hemoptysis. Sistema respiratorio. La tos es un síntoma común de infección del tracto respiratorio superior y enfermedad del hígado. Una tos puede ser producida cuando el paciente expulsa flema o cuando hay esputo. Una tos productiva a menudo se describe como lejana y una tos no productiva como seca. El espolón para la flema puede ser claro o blanco, ácido. Amarillo debido a la presencia de pus purulento o teñido de sangre como la hematosis. Un médico está examinando a un paciente que se queja de tos. ¿Cuánto tiempo ha tenido la tos? Oh, durante años. ¿Fumas? Solía fumar mucho, pero lo dejé hace un año. ¿Tose alguna flema? Sí. ¿Qué color es? Generalmente amarillo. ¿Alguna vez has notado algo de sangre en él? No. ¿Algún problema con tu respiración? Sí, me falta mucho el aire. Tengo que parar la mitad de las escaleras para que llegue mi aliento de vuelta. El médico escribe no en las notas del caso del paciente. Disnea y tos, esputo purulento durante años, no hematosis. Nota, el sustantivo flema se pronuncia como flema. Auscultation. The doctor is examining Mr. Hamilton's chest. Take deep breaths in and out through your mouth. Good. Non-state nighting. Listening to the chest with a stethoscope may reveal the presence of someone. Apart from the normal breath sound, there are two main kinds of other sounds. Crackles, with sound like hairs being rubbed together that suggests the presence of fluid in the lungs. Whistles, which are more musical sounds, like whistling, and indicate narrowing of the airways. The sound of an asthma patient's breathing is also called wheezing. We sound hard when the pleural surface is inflamed. Is the pleuris is called a pleurum. The doctor asked Hamilton to say 99 to check
vocal resonance, which may be crescent, is a pneumonia, or decreased is a pneumothorax. After examining Mr. Hamilton, the doctor add to this note: OEHS, early respiratory crackles, but lung bases, um, expiratory wheezing. Ausculturación. El doctor está examinando el pecho del señor Hamilton. Inhala y exhala profundamente por la boca. Bien, ahora di 99. La escucha el sonido del tórax con un estetoscopio puede revelar la presencia de sonidos, además de los sonidos respiratorios normales. Hay dos tipos principales de sonidos añadidos: crepitantes, que suenan como pelos que se juntan y sugieren la presencia del líquido en los pulmones; sibilancias, que son más sonidos musicales como silbidos e indican un estremecimiento de las vías respiratorias. El sonido de la respiración de un paciente con asma suena también como sibilancia. El sonido que se escucha cuando las superficies pleurales están inflamadas, como en la pleuresia, se llama roce pleural. El médico pide al señor Hamilton que diga 99 para verificar la resonancia vocal, que pueda aumentar como la neumonía o disminuir como la neumotórax. Después también al señor Hamilton, el médico agrega sus notas. Crepitaciones inspiratorias tempranas, ambas bases pulmonares, sibilancias expiratorias. Exacto. Make word combination using a word from a box. Blood staining, breath sounds, pleural rub, productive cough, buccal resonance. Rewrite the question using words that are better known to patients. 1. Is a loose cough? 2. What color is the phlegm? 3. It is everlow. 4. Have you noticed any blood eating? 5. Any problems with your breathing? Are the following statements true or false? Okay. A patient who has a loose cough produces phlegm. True. Crackles are heard when the airways are narrowed. False. A patient who has an unproductive cough produces spectrum. False. Wheezes are typical of pleurisy. False. A pleural rub is a sign of asthma. False. The skin. 1. Some types of skin lesion. Medical term. Common word. Features. Muscle spot, not raised about the surface of the skin. Papule spot, raised about the surface of the skin. Nodule lump, a large pupil. Osticle, small blister, filled with blood. Bulla, blister, a large vesicle. Pustule, filled with pus. Cross, scalp, red blood, etc. on the surface of the skin. Scales, a thin layer of epidermis separate from the skin. Cicatrice, pleural cicatrices. Scar, a mark on the skin after healing. Nevus, birthmark, a colored skin lesion present at birth. Fleshy nevus mole, a raised brown nevus. Verruca, wart, a needle produced by HPV. Furuncle, boil, a large pustule or skin abscess. Ok, la piel. 1. Algunos tipos de lesiones en la piel. Término médico, palabra común y características. Mácula.
No elevado por encima de la superficie de la piel. Pápula, elevado sobre la superficie de la piel. Nódulo, una púpula grande. Vesícula, pequeña ampolla, lleno de líquido. Bula, ampolla, una gran vesícula. Pústula, lleno de pus. Coraza, costra, sangre seca, etcétera, en la superficie de la piel. Escamas, una fina capa de epidermis separada de la piel. Cicatriz, en plural cicatrices, cicatriz, una marca en la piel después de la curación. Nevos, mancha de nacimiento, una lesión coloreada en la piel presente al nacer. Nevo escarnoso, topo, un nevo marrón elevado. Verrugas, un nódulo producido por el BPH. Ferúnculo, una pústula grande o un absceso cutáneo. Nota: el líquido a menudo amarillo que se forma como resultado de la infección es pus. Si una lesión es pustulosa, está llena de pus. Rashes. A single skin lesion can be regular or irregular in shape. When there are many multiple lesions, especially muscle or purpose, the result is rash or spot is common language. For example, the rash of an infectious diseases such as rubella. A rash is said to erupt or break out. My little boy has broken out in a spot all over his body. My little boy has broken out in a rash all over his body. The following features of skin lesion are usually noted: location, size, shape, color, type. For a rash, note also distribution, with spread on many parts of the body or located on one part only. Grouping, scattered more or less evenly spread out or in clusters, small groups. Okay. Erupciones. Una sola lesión cutánea puede tener una forma regular o irregular cuando hay múltiples lesiones, especialmente máculas o pápulas. El resultado es de una erupción o manchas en la piel o manchas en lenguaje común. Por ejemplo, la erupción de una enfermedad infecciosa como la rubiola. Se dice que una erupción se rompe o brota. Mi niño pequeño ha estallado en manchas por todo su cuerpo. Mi niño pequeño ha estallado una erupción por todo su cuerpo. Por lo general, se observan las siguientes características de una lesión cutánea: ubicación, talla, color, forma. Para una erupción, ten en cuenta también distribución, generalizada en muchas partes del cuerpo o localizada en una sola parte. Agrupación, dispersos más o menos distribuidos uniformemente en racimos pequeños o grupos. Exercise. Bien. Complete the description of herpes zoster. 1. Shingles. Herpes zoster usually start with pain and soreness, then red.
Spot muscles, upper that develop into groups of small blisters. Bicycles, over a particular area on one side of the body. In most patients, no exposed. Lesions continue to appear for 3 to 5 days. The small bladders become filled with pus, pustular, and then form scabs, screws. In several cases, there may be scars, cicatrices afterwards. Read the description of the rash of rubella and complete the notes. Look at B and C opposite to LPO. The spots are scarred pin muscle which appear first being the ears and one forehead. The rest is spread repeated first to the trunk and then to the limbs. Location and distribution. First being the ears and on the forehead, then the trunk and limbs. Grouping, scattered. Type dilation, muscles. Color, pink. Complete the notes for the rash in the photograph and Sagas diagnosis. Location and distribution. With press on the chest and abdomen. Grouping, scattered. Type of lesion. A small muscle while some scales. Color, pink. Complete the notes or for the lesion in the photograph and Sagas diagnosis. Like location and distribution. Below lateral angle of the left eye. Grouping single. Type of lesion nodal. Color white slash pink. The skin dose. The skin tube. Injuries to the skin. Here is an extract from a medical website. Mechanical injuries to the sky are divided into those caused by a blunt force, such as a punch from a vest, and those caused by a sharp force, such as stinging. Injuries from blunt forces and abrasion, also called a graze or scratch, is a superficial surface injury involving only the epidermis, which had been removed by friction. A scratch is linear, as in fingeral scratches, whereas a graze involves a weird area, as in abrasions caused by dragging part of the body over a rough surface. Contusion, also called a bruise, is an injury that occurs when blood vessels in the skin are damaged. A laceration, also called a tear, is a wall involving both the dermis and epidermis. It is usually distinguished from penetrating or incised wounds by its irregular edge and relative lack of bleeding. Injuries from sharp forces. An incised wound, also called a cut, is a break in the skin where the length of the wound on the surface is greater than the depth of the wound. For example, a wound caused by a razor blade. The depth of a penetrating wall is greater than the superficial length of the wound. For example, a stab wound caused by a knife. La piel 2. Lesiones en la piel. He aquí un extracto de un sitio web médico. Las lesiones mecánicas en la piel se dividen en las causadas por una fuerza contundente, como un puñetazo, y las causadas por una fuerza cortante, como un cuchillo. Las lesiones por fuerzas contundentes, una abrasión, también llamada rozamiento o rasguño, es una lesión superficial
que involucra solo epidermis que ha sido eliminado por fricción. Un rasguño es lineal, como los rasguños de las uñas, mientras que un roce involucra un área más amplia, como las abrasiones causadas por arrastrar parte del cuerpo sobre una superficie rugosa. Una contusión, también llamada moretón, es una lesión que ocurre cuando se dañan los vasos sanguíneos de la piel. Una laceración, también llamada desgarro, es una herida que invierte tanto la dermis como la epidermis. Suele distinguirse de las heridas penetrantes o incisas por sus bordes irregulares y la relativa falta de sangrado. Las lesiones por fuerzas cortantes, una herida incisa también llamada corte, es una herida en la piel donde la longitud de la herida en la superficie es mayor que la profundidad de la herida. Por ejemplo, una herida causada por una hoja de afeitar. La profundidad de una herida penetrante es mayor que la longitud superficial de la herida, por ejemplo, una herida de arma blanca causada por un cuchillo. Case report. Read the case report and compare it with the illustration. Case 2. 9-year-old boy present to the accident and emergency department after the stumbled and fell while running in wood. He had received a blow to the head from a rock and had been struck by rocks. On examination, a vertical abrasion 1 cm long was noted on the bridge of his nose just right of the midline. There were a number of superficial scratches on the right side of his forehead. His right upper lip was mildly contused. Stores. Weaver store is a popular term for many different types of skin lesion, especially infected lesion. A pressure sore is a skin ulcer caused by pressure. For example, the pressure of letting in bed for long periods, also known as better sores or descubit ulcer. Cold sore is a lesion caused by herpes simplex. No, diabetic sore means painful, for example, a sore throat. Reporte de un caso. Lea el informe del caso y compárelo con la ilustración. Caso 2. Un niño de 9 años se presentó en el departamento de accidentes y emergencias después de tropezar y caer mientras corría en un bosque. Había recibido un golpe en la cabeza con un potro y unos arbustos lo habían arañado. En el examen se notó una laceración vertical de 2 centímetros a lo largo de la parte frontal de la nariz, justo a la derecha de la línea media. Había una serie de rasguños superficiales en el lado derecho de su frente. Su párpado superior derecho estaba levemente contusionado. La palabra llaga, llagas. La palabra llaga es un término popular para muchos tipos diferentes de lesiones cutáneas, especialmente lesiones infectadas. Una úlcera por presión es una úlcera en la piel causada por la presión. Por ejemplo, la presión de permanecer acostado en la cama durante periodos prolongados, también conocida como úlcera por presión o úlcera por decúbito. Un herpes labial es una lesión causada por el herpes simple. Nota, el adjetivo dolorido significa doloroso, por ejemplo, dolor de garganta. Exercise. Write the corresponding
medical terms for the ordinary English words and say what kind of force involved. Common word: bruise, contusion, blunt. Cut, incisive one, sharp. Graze, abrasion, brown. Scratch, linear abrasion, blunt. Step 1, penetrating wound. Sharp, tear, laceration, blunt. Choose the correct words to complete the description of the injuries shown in the illustration. There are grazes above the left eyebrow and on the left side of the neck, contusion to the left side of the lower lip and tears to the left cheek. Write description of the injuries shown in the illustration. Look at, okay, there is a laceration on the left shoulder and inside one cut approximated 6 cm in length above the left nipple. Complete the sentences. Frequent change of position are necessary in the immobile patients to prevent the development of a pressure sore. He had several stab wounds in the abdomen from the knife. He was knocked unconscious by a heavy blow um, to the head. The wounds were only superficial and required no treatment. The urinary symptom. Urine is formed in the kidneys and stored in the bladder until it is pasted or bited. Patients may say, I have some pain when a pace wither. I have some pain when I pee. Doctor may say, doctors, are you having any trouble with your waterworks? Doctor, are you having any trouble with your waterworks? Well, I do seem to have to go to the toilet more often than I used to. How often is that? It depends, but sometimes it's every hour or even more often. What about at night? Do you have to get up at night? Yes, nearly always 2 or 3 times. Do you get any burning or pain when you pass water? No, not usually. Do you have any trouble getting started? No, it is extreme normal. I mean, is there still a good strong follow? Perhaps not quite so good as it is used to be. Do you ever lose control of your bladder? Any leaking or driving? Well, perhaps a little driving from time to time. Have you ever passed blood in urine? No, never. Sistema urinario. Sistema urinario. La orina se forma en los riñones y se almacena en la vejiga hasta que se expulsa o se elimina. Los pacientes pueden decir, tengo algo de dolor cuando orino. Los doctores pueden decir, ¿tienes algún problema con su problema? ¿Tiene algún problema para orinar?
¿Tiene algún problema con su sistema de para orinar? Bueno, parece que tengo que ir al baño con más frecuencia que antes. ¿Con qué frecuencia? Depende, pero a veces es cada hora o incluso más a menudo. ¿Qué hay de la noche? ¿Tienes que levantarte por la noche? Sí, casi siempre 2 o 3 veces. ¿Sientes ardor o dolor cuando orinas? No. ¿Tienes algún problema para empezar? No. El flujo es normal, quiero decir, todavía un buen flujo fuerte. Quizás no sea tan bueno como solía ser. ¿Alguna vez pierde control de su vejiga? ¿Alguna fuga o goteo? Bueno, tal vez un poco de goteo de vez en cuando. ¿Nunca le he posado sangre en la orina? No, nunca. Urinalysis. Urinalysis is the analysis um, of urine sample. Screening tests of the urine are carried with reagent strips. For example, clinics for the detection of glucose. More detailed tests are carried out in a laboratory on specimen of urine. Typical specimens are measuring specimen (MSU) and cultural specimen. Microscopic examination might reveal the presence of red blood cells, pus cells, or casts. Casts are solid bodies formed by protein or cells. Plus signs are used in case note to indicate abnormal findings. A small amount is described as a trace. For a large amount, the words gross or marked can be used. For example, gross hematuria. When there is nothing, the word nil is common. There was no sugar, a trace of protein, and gross hematuria. Análisis de orina. El análisis de orina es el análisis de la orina. Se realizan pruebas sencillas de cribado de la orina con tiras reactivas. Por ejemplo, Clinatics para la protección de glucosa. Se realizan pruebas más detalladas en un laboratorio en una muestra de orina. Los especímenes típicos son un espécimen de flujo medio y un espécimen de carácter. El examen microscópico puede revelar la presencia de glóbulos rojos, células de pus o cilindros. Los cilindros son cuerpos sólidos formados por proteínas o células. Los signos más se utilizan en notas de casos para indicar hallazgos normales. Una pequeña cantidad se describe como un rastro. Por una cantidad se pueden utilizar las palabras microscópica o marcada. Por ejemplo, hematuria microscópica. Cuando no hay nada, la palabra nil es común. Azúcar, nil. Proteína positivo, blood positivo. No hay azúcar, un rastro de proteína y hematuria microscópica. Exercise. Look at the conversation. Frequency and nocturium. Dysuria or hesitancy. Glow a little weaker. No incontinence apart from occasional driving. Masturbation description of other symptoms. Bien. I have to pee every half hour or so. Frequency. I get a scalding pain when I pace water. Dysuria.
I have to get up several times to pass water at night. Not to read. I have to rush to go to the toilet. Urgency. Have trouble getting started. Hesitancy. I can hold my water. Incontinence. I pass some blood in my urine. Hematuria. Write the doctor's question for each of the symptoms in about. Okay. Frequency. How often is that? Dysuria. Do you get any burning or pain when you pass water? Nocturia. Do you have to get up tonight? Hesitant way. Do you have any trouble getting started? Incontinence. Do you ever lose control of your bladder? Hematuria. Have you ever pasted blood in the urine? Urgency. Do you rush to get to the toilet in time? Mm, Describe the findings of the laboratory report in words. Look at B opposite to help you. Um, there was a trace of blood, gross proteinuria, and no gas. Basic investigation. Ophthalmoscopy. An ophthalmoscopy allows the doctor to examine all parts of the eye: the iris, lens, retina, and optic disc. For best results, the examination is done with dimmed or lowered light to allow the pupil to maximally dilate or widen. A topical mydric solution may be applied to the eye to eye dilation. The patient is then asked to fixate on a target from the duration of the test. Investigaciones básicas. Em, Investigaciones básicas. Oftalmoscopia. Un oftalmoscopio le permite al médico examinar todas las partes del ojo: el interior, el cristalino, la retina y la óptica. Para obtener los mejores resultados, el examen se realiza con atenuación. Ok, baja las luces para permitir que la pupila se dilate o ensanche al máximo. Se puede aplicar una involución midriática tropical al ojo para ayudar a la dilatación. Luego se le pide al paciente que se fije en un objetivo durante la duración del examen, del TRIC. Blood pressure, cynomatometer, gauge, cough, bell, pump, ear pieces, a stethoscope, head piece, bell, diaphragm. A stethoscope is used to hear the sound of blood rushing back through the artery.
The first thrombin zone is the systolic blood pressure (SPB), when the thumping zone is no longer heard, just the diastolic blood pressure. Ok, presión arterial. Un esfigmomanómetro. Ok, estas son las orejas. Ok, ok. Esto se usa para medir el brazalete, la bomba, la válvula. Un estetoscopio tiene las orejeras, el fuente, el diafragma, la campana. Se usa un estetoscopio para escuchar el sonido de la sangre que corre de regreso a través de la arteria. El primer ruido sordo es la presión arterial sistólica. Cuando no se escucha el sonido de los golpes, esa es la presión arterial diastólica. Taking blood. During vein procedure, the phlebotomic technician who takes blood inserts a needle into a vein and withdraws blood into a specimen tube, which is sent to the hematology laboratory for analysis. Usually the phlebotomist can find a vein in the inner part of the elbow, the antecubital fossa, that is easily accessible. She made eyeball turnip, a 5 vein above the side, or the patient may be asked to clench their hand to make a fist, in order to make the vein more prominent. Afterwards, the patient may be asked to press live-earned dressing, usually a patient of gas, to hold the blood or to clot and to prevent swelling and hematoma. A black and blue mark or a bruise where the vein was punctured. A bruise is a specific mark. Bruising can be used to describe a number of bruises or a larger area. The patient exhibited bruising on the right forearm. Como tomando sangre. Durante la venopunción, el flebotomista, un técnico que extrae sangre, utiliza una aguja en una vena y extrae sangre en un tubo de muestra que se envía al laboratorio de hematología para su análisis. Por lo general, el flebotomista puede encontrar una vena en la parte interna del codo, la fosa antecubital, que es de fácil acceso. Puede aplicar un tabique, una banda apretada sobre el sitio, o se le puede pedir al paciente que apriete la mano para hacer un puño, a fin de que la vena sea más prominente. Posteriormente se le puede pedir al paciente que presione ligeramente un vendaje, generalmente un trozo de gasa, para ayudar a que la sangre se coagule y evitar el hinchazón y un hematoma, una marca negra y azul o un hematoma donde se perforó la vena. Un hematoma es una marca específica. Los hematomas se pueden utilizar para escribir una serie de hematomas o un área más grande. O el paciente presenta hematomas en el antebrazo derecho. Exercise. A doctor is talking to a patient during an ophthalmoscopy. Right, Mr. Gold, because you've been having these hedges, I'm going to have a look at your eyes, particularly at the back of your eye, the retina. I'm going to put a couple of
of drops in your eye. A topical Madrid solution will which will make it easier to me to see the retina. After a few minutes, you may find your vision a bit blurry. This will wear off after about an hour. To avoid dilation. I need to get rid of as much external light as possible. This means closing the blinds. The examination is done with dimmed lights. Okay. Complete the instruction. Look at B opposite to help you. Rub the cuff around the patient's upper arm. Place the diaphragm over the area of the brachial artery. Rest the patient's arm so that the brachial artery is at the same height as the heart. Close the valve of the pump. Pump up the pressure to at least 180 mmHg. Open the valve a little and slowly deflate the cuff while listen and watching the pressure. The first sound you hear is the flow of blood through the brachial artery. The value on the gauge at that point is the systolic blood pressure. Continue listening while you slowly deflate the cuff. Complete the test. Okay. Phlebotomists are specially trained in taking blood. They are skilled in vein puncture, puncturing the vein to take a blood sample. The wrist, hand, and foot can be used, but more often a vein in the inner part of the elbow is used. If it is difficult to locate suitable vein, the patients may be asked to make a first or a tourniquet may be applied on the upper arm to make the vein more apparent. Afterwards, dressing is applied and the patient is asked to press gently. This helps to stop the bleeding and prevent bruising at the site. It is important that specimen tubes are labeled correctly before they are sent to the hematology laboratory where a full blood count or other investigations will be carried out. Thank you.